Lo prometido es deuda. Habíamos dicho que Kelly Coughlin estaba con nosotros. Kelly es mi contador personal y estos días pues lo he estado molestando muchísimo. He estado que cifras, que para aquí, que para allá y finalmente pudimos terminar el tema de los taxes. Es todo un experto, tiene muchos años, ya lo tuvimos en el programa. Thank you for giving us this precious time. Está muy ocupado porque está justamente en plena temporada, pero lo logré convencer y lo tenemos hoy porque la vez pasada nos dio muy buenos tips y entonces vamos a hablar con Kelly. Kelly, welcome. Hello, Mauricio. One of the questions that we have is that someone, let me see, the question was here. Someone who's filing taxes with an IT number, what is the question? Okay, here. Joana Ramírez pregunta, what kind of credit do you have or can you get filing the taxes with an IT number? Well, the short answer is pretty much none. Ninguno? Why? None. Niente. Why? Well, they're reserved for citizens. You can't get the earned income credit. You can't get the child tax credit. Those are the main ones that are beneficial to taxpayers, and it's not available. Yeah. En resumen, los créditos están para personas con seguro social. Las personas con IT no pueden recibir prácticamente ningún tipo de crédito cuando hacen sus impuestos. We have another question from Sal Puentes. Sal is asking, what's the difference between the short form and the long form when you file the taxes? ¿Cuál es la diferencia entre la forma corta y la forma larga? The short form is it's just a matter of the elements that you have to report. If you're a simple taxpayer with W-2, then you don't need to worry about itemized deductions and a handful of other things. But if you're using some sort of electronic tax software, or you're using like a TurboTax or doing it yourself or some other, and they really don't distinguish between long form and short form much anymore. So okay. It's just a matter of how many fields you have to input. Yeah. Realmente ahora, resumiendo, no hay casi una distinción entre la forma corta y la forma larga. Kelly dice que realmente no se está haciendo, no hay una gran distinción. Tuvimos muchas preguntas la otra vez que estuviste aquí en el programa, cuando muchas personas preguntaron acerca de las ventajas. Alguien preguntaba las ventajas de tener una corporación. What are the advantages that you have when you have a corporation and you can file your business through the corporation and you can file your personal taxes in a different way? ¿Cuáles son las ventajas? Well, Mauricio, now you're trying to get free tax advice from me for you now, aren't you? I know that ploy. Está diciendo que que esa es una pregunta que yo le dije, pero para mí, que ese es mi caso, dice. Okay. No, there's so many people like me. You have a corporation and you have your own personal taxes. We have a lot of people who drive trucks. They didn't have a corporation, and I told them you have to have a corporation because you are getting big time with your taxes because you don't have a corporation. So I told them my experience through the years and what you taught me before. So it's better to have a corporation. Es mejor tener una corporación para el tema de los taxes y para poder deducir muchas cosas que tú gastas en tu trabajo. So short answer, what are the advantages of having a corporation? Well, did I hear you say that you have many people that drive trucks? Yes. You do. Que entiende español, entiende, yeah. People like que maneja camión, que limpia casas, do house cleaning, people like that. That's what the Latino community, we do a lot. You said drive trucks, though. That's not limpia houses. That's cleaning houses, right? Yeah, no. That's different. Yeah, that's driving trucks. Right. Then a lot of ladies do clean houses. Yeah, I know what limpia casa is. Limpia casa. Okay, you got it. Okay. Okay. Well,
So, well, the benefit of, for instance, a truck driver. Ajá. If you have a truck driver that's, let's say, resides in California Un conductor de camión que vive en California and earns, I help a lot of truck drivers out there. They get a 1099 for, let's say, $200,000. They're on the road always. yeah, que recibe $200,000 y le dan una 1099 forma. They get a 1099 for 200,000, and all of that revenue flows through to them personally. Y toda esa ganancia pasa por la parte personal. And they pay tax at the federal level to the IRS. Y pagan taxes a nivel federal. And to the state of California, by example. Y al estado de California también se le paga tax. And California is a very, very high tax state. Y California es un estado con taxes altos, altos, altos. Now, the reality is that trucker earns revenue all over the country. La realidad es que ese camionero recibe ganancias de todo el país si maneja en diferentes estados. And so what we like to do is set up a corporation, not an LLC, but a C corporation. Lo ideal que recomienda él es hacer una corporación, no una corporación LLC, sino una S, una corporación S. Después les explico qué es. Una corporación S. In a tax-friendly state. En un estado que sea más amigable con los taxes, como Wyoming. Right. And then we pay the truck driver, the owner-operator truck driver. Y después se le paga al que maneja el camión, como si fuera el dueño del camión o el dueño del camión. Income to him or her in the state of California. Se le pagan sobre las ganancias en el estado de California. And then he or she pays tax only on the income that is flowing through on the W-2 or the 1099 that the company is paying him. Y solamente entonces va a pagar tax en California de la W-2 o de la 1099 que le den aquí en el estado de California. No in the other states, right? No en los otros estados. Not in that other state, because it's a tax-free state. Y no paga entonces taxes en los otros estados donde haya conducido, porque muy seguramente en esos estados no se paga tax a nivel estatal o son más amigables a la hora de los taxes o son más bajos. Entonces evitas pagar más taxes. And so the owner-operator can get himself on a W-2, he can get a paycheck. Y entonces en una corporación S, el dueño del camión, él mismo se paga una W-2 como empleado de su corporación. And perhaps get health insurance. Puede tener seguro médico. And get some fringe benefits for his company, because we're creating a bona fide, real company for the owner-operator. Y está creando una verdadera corporación para él. Voy a agregar yo, y puedes contratar a tu familia, a tu esposa o a tus hijas dentro de esa corporación. So for truck drivers, it's a perfect scenario. Para un conductor de camión es un escenario perfecto. So that in that case, it works well for a truck driver. What kind of others jobs you can get a S corporation? ¿Qué otros tipos de trabajos pueden agarrar una corporación S? Are you asking me now? Yes. Well, you can set up a corporation for any job, any type of company. Okay. But there are certain types. Una corporación para cualquier tipo de trabajo. But especially for self-employed people, right? Especialmente para personas, ¿cómo se dice? Independientes. Well, for people that are in the, let's say, in the virtual business, right? Where your consumers are everywhere.
throughout the country, throughout the U.S., throughout the world potentially. Like you've got buyers, and so you're not a brick and mortar company with a physical presence in any state where you do transactions. So in your type of business, it's good. It's perfect. Exacto. Depende entonces la corporación que tengas. Puedes hacerlo en diferentes partes. Si tu negocio tiene que ver con varios estados del país, puedes hacer esto, porque estás trabajando y recibiendo income por varios estados. Entonces puedes evitar pagar todo solo en California o todo en Nueva York, que son los estados con taxes más altos. Y entonces te puedes beneficiar de esta manera. Agrego yo aquí a lo que dice Kelly es que hay que asesorarse bien con una persona como Kelly, porque te da todos estos tips que están ahí en los libros, dentro de la ley, totalmente legales, que la gente que se toma su tiempo logra hacerlo y evita pagar tantos taxes. Entonces, es importante asesorarse muy bien. Kelly, finally, one of the questions that we got a lot is, do you have to pay taxes on unemployment and also on the stimulus check? Just to let Stimulus check, no. You don't pay tax on that. El estímulo no paga taxes. Unemployment, yes. Del cheque de desempleo sí se paga taxes. Okay. Something else that you want to add today? I guess the only thing I would add is that there's a lot of attention given to people that have taken a early distribution on their 1099, on their 401k or their IRA, because they needed it in 2020 to survive. Yes. That's a good one. Las personas que han recibido, que han sacado dinero del 401k porque lo necesitaron por la pandemia, what happened to them? So they have some favorable tax treatment that people need to be aware of, and tax preparers should be helping people with this. And number one, they're exempt from the premature withdrawal penalty, that 10% penalty if they're under the age of 59 and a half. That's number one. Still for this year? For 2020. For 2020. Okay, we are back on the radio. Kelly está diciendo algo muy importante y es para las personas que han retirado dinero en el 2020 de su 401k o de su plan de retiro, tienen ventajas a nivel de impuestos. Por ejemplo, el penalty no se lo van a cobrar. El 10% de penalty del año pasado no se lo van a cobrar. Este año sí lo están cobrando. Pero estamos hablando de los taxes que se van a hacer del año pasado. Entonces, eso es muy importante, averiguar ese tipo de situaciones si has tenido que retirar dinero de tus ahorros de tu plan de retiro, 401k, el 403b, ese tipo de planes de retiro. And the IRA. Y un IRA también, si tienen un IRA o un IRA, también aplica para este tipo de casos. That's a really good question that we have for you, because a lot of our listeners, viewers, they have 401ks and retirement plans. Okay. So next time we focus on that. La próxima vez vamos a hablar solamente de esa parte, cómo es el tema de los taxes, de los 401k, del 403b, de los IRAs. Es un muy buen tema. Por ahora vamos a dejar y despedir a Kelly. Kelly, thank you. We love you. Okay. Thank you. Take care. You are great. You are great. He knows a lot. He knows a lot. Thank you, Kelly.